Und hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy, dem 15. Teil. Und zwar, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, was ich bezweifle, weil alle, die das hier verfolgen, schauen sich sowieso alles an, was ich für diesen Kanal hochlade. Aber ich habe einen Seitengrad. Und zwar ganze 4 Stück. Und 3 davon habe ich ausgerüstet. Ich weiß nicht, warum ich 4 habe. Da ist mir wohl irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, aus Joke möchte ich den fast einfach mal ausgerüstet lassen, weil ich gucken möchte, wie krass und overpowered der ist. Mir juckt's nämlich in den verdammten Pfoten, weil ich wissen möchte, wie krass der ist. Und ich möchte ihn einfach mal benutzen. Ich werde ihn nicht das komplette Spiel über ausgerüstet haben. Das ist jetzt nur mal so ein Ding für einen Part, weil ich möchte einfach mal wissen, was der kann. Und irgendwas wollte ich noch machen. Ach genau, ich muss seine Gambits wieder aktivieren. Da. So, okay. Ich habe übrigens heimlich weitergespielt. Ich habe zwischendurch diese Wand gekillt. Das war relativ einfach, indem ich einfach eine Lawine aus Mystecs gemacht habe. Und dann explodierte er förmlich. Und dann wurde dieser Weg freigeschaltet. Das war im ersten Teil, also was heißt im ersten Teil? Im PlayStation 2 Teil war das ein Weg, wo man eine relativ starke Waffe bekommen konnte, welche in diesem Spiel entfernt wurde. Und dann dachte ich mir, fuck you Spiel, wenn du mir mein starkes Schwert nicht gibst, hole ich mir halt einen starken Bogen und habe mir den Seitengrad geholt. Gut, nachdem wir das geklärt haben, gehen wir jetzt zurück dahin, wo wir das letzte Mal waren, glaube ich, und benutzen den Standortwechsler, um unseren Standort zu wechseln. Und ja, ich lese gerade im Chat, es ist wirklich funny, dass der Bogen unsichtbar ist. Denen ist kein Design eingefallen, was der stärksten Waffe würdig wäre. Es ist halt, ich weiß nicht, ob es ein Joke ist oder nicht, aber es gibt halt noch 2 andere Waffen, ein Schild und ein Schwert, und die sind halt auch unsichtbar. Und ich glaube, das ist halt einfach... Also ich fände es, glaube ich, geil, wenn es noch einen Speer gäbe, der unsichtbar... Ah, wow, okay. Wenn es noch einen Speer gäbe, der unsichtbar wäre. Einfach um das zu vervollständigen, dass es irgendwie... Dass 3 Partymitglieder einfach so ultimative Waffen haben können, die unsichtbar sind. Aber also dass es halt einfach 3 verschiedene gibt. Aber insgesamt ist es mir auch egal. Ich werde halt den nicht konstant benutzen, weil das ist doch total... Ich kann doch nicht... Das gibt's doch nicht. Weißt du, welche das sind? Ich weiß nur, es ist ein Schwert und ein Schild, aber ich habe vergessen, wie sie heißen. Ehrlich gesagt. Ich habe vorhin nachgeschaut, als ich diese Tutorial-Videos gemacht habe, wie du den Seitengrad bekommst und wie du den Diamantring bekommst. Ich hab's vergessen, ich weiß es nicht mehr. So, los geht's. 131 Kills, jetzt nicht unbedingt das, was ich stark nennen würde, aber passt schon. Wie heißen die Teile denn nochmal? Die haben relativ bekannte Namen eigentlich. Irgendwer möge mir helfen. Falls ihr Bock habt, googelt mal Final Fantasy XV Invisible Weapons und dann bekommt ihr einmal den Seitengrad und einmal irgendwie Tabula Rasa und einmal irgendwie noch irgendwas. Ich bin mir aber nicht so sicher, was das nochmal war. Daher kann es sein, dass ich total den Quatsch laber. Habe ich gesagt Final Fantasy 15? Ich meinte Final Fantasy 12, es tut mir leid. Das ist unglaublich absurd, was hier gerade passiert einfach. Ich war übrigens total verwirrt, warum ich den Seitengrad nicht ausrüsten konnte, und dann habe ich gemerkt, hey, du brauchst übrigens Pfeile für den Bogen. Ups. War ich hier schon mal? Scheinbar nein, alles ist gut. Okay, jetzt haben wir alle 3 aktiviert. Kann ich jetzt da oben weiter?
Okay, von hier kam ich. Ich lese doch gerade irgendwie Zeug über Temperaturen. Ich meine, es ist nicht unbedingt übelst kalt bei mir, sonst würde ich halt nicht so relativ freizügig hier sitzen. Aber ich empfand es die letzten Tage jetzt auch nicht unbedingt super warm. Also das war relativ gechillt eigentlich bei mir. Also ich war überrascht, dass alle so meinen, es sind 98 Grad. Und ich dachte mir so, in meiner Wohnung ist es relativ angenehm eigentlich. Aber ich habe auch den ganzen Tag gepennt, also habe ich die Temperaturen wahrscheinlich verschlafen, so wie ich mich kenne. Und ich meine, es ist 12:30. Ups, würde ich da mal so sagen. Es ist so absurd, wie viel Schaden wir einfach machen. Das ist halt einfach mega nice zum Grinden, so, das ist halt einfach die Grinding-Waffe. Es ist total toll. Ich bin ein bisschen erfreut, so. Gott, ihr seid so behindert einfach. Ihr seid so dumm. Warum rennt ihr in die fucking Falle rein? Oh. Das ist doch alles traurig. Absolut super traurig. Aber ich glaube, ich bin hier richtig, weil hier sind überall noch so strange Monster, die das letzte Mal, glaube ich, nicht da waren. Bye, war süß mit dir. Also ich habe mir irgendwie gedacht, es wäre total lustig, wenn, wie gesagt, ich mit meiner Gruppe so komplett mit ultimativen Waffen rumlaufe. Und jeder so eine unsichtbare Waffe hat, aber das ist halt irgendwie sehr unspannend anzugucken. Ich meine, das Final Fantasy XII Kampfsystem ist jetzt sowieso nicht unbedingt das Allerspannendste der Welt. Und das ist mit den unsichtbaren Waffen tatsächlich noch unspannender. Keine Reaktion erscheint inaktiv. Dann drücken wir gerade mal das hier und gucken, was passiert. Sehr gut, wenn sie sowieso gerade alle mit im Seitengrad rumrennen, kann ich auch einfach sagen. Gegner im Blickfeld. Und Gegner im Blickfeld. Und der andere Typ ist raus. Happy Killing! Okay, da müssen wir nichts machen. Gehen wir mal runter und bereiten uns auf den nächsten Bosskampf vor, welcher wahrscheinlich interessant wird. Fog? Underground? Not fog. Mist. You can see the mist with your eyes? Where it is thick enough, you may. The nether runs deep in this place. So, is the mist dangerous? Yes, but it is also an aid. A dense mist allows the working of powerful magics. I'll keep that in mind. Can't count on Vaughn to keep track of these things. That's for sure. Jetzt wird's mysterious. Was war da denn gerade? Seltsam. Ein Blutschwert erhalten. Oho.
Das ist doch eigentlich was für dich, ne? 38 im Gegensatz zu 40. Okay. Ist doch nicht so geil. Ich sehe schon, da unten steht was. Okay, das kriegen wir hin. Los geht's. In vain glory they arose, shouting challenges at the gods, but prevail they did not. Their doom it was to walk the mist until time's end. A legend of the Nemo. My family tells a story of the Dynast King and an Esper. The story goes that in his youth, the Dynast King defeated a mighty Gigas, for which the gods took heed of him. Thereafter, it was ever bound to him in thraldom. So, all this time it's been here guarding the Dynast King's treasure? Not so. The Esper is the Dynast King's treasure. That's your treasure? In this Esper we now command rests a power whose worth is beyond any measure. Is that so? Call me old-fashioned, but I was hoping for a treasure whose worth we could measure. Also, ich glaube, es ist gut, dass ich den Seitengrad echt nur für diesen Part verwende. Es war schon sehr... Ja. Ja. Ups. Ich habe leider gehofft, dass hier ein bisschen mehr spannendes Zeug passiert, aber anscheinend lag ich da falsch. Ach, jetzt passiert nämlich spannendes Zeug. What's wrong? Your Majesty, we must go. What? Wrestler.
will be avenged. Ach, wird immer hübscher hier. Damit kann man wieder gehen, oder? Mehr gibt's ja nicht zu tun. Gut, dann haben wir ja, was wir wollten. Dann auf, zurück. Und los geht's. Bam, bam, bam. Ba, 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 bam, bam, bam. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ab nach draußen. Okay. Such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your Majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethizit. The NETHIZIT? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King. Day-affected Nethizit. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethizit. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ashe to reclaim her throne, and the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone. You must admit, 'tis more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ashe, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. To think the relics of the Dynast King were day-affected Nethizit, Dr. Sid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanasta soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven.
When we return to Dalmasca, we can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars has the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Our equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. Fran? Such heat! The mist, it's burning! 6,800, 6,900, 7,000! This must be deifacted nethicite! The count still climbs! Ah, we found it at last. True deifacted nethicite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, vain. What is this? Something's wrong! What is it? You stand! Hold her down! What's wrong with her? I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther! Sky pirates, the future of Dalmasca will not be stolen. Why do this, Bash? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. Engine power falling rapidly. It's negative. Impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down what's there? happened? The nethicite's draining the ship's power! Disengage it at once. I want that number 3 million seal. Let me out. Absolute critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done, I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. Get a little dicey. The mist. It manifests now. Is that what you call this? What's that? I think it's the dawn shard. Then what are we waiting for?
The dreadnought Leviathan is sunk. The 8th Fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the yacht sounded throughout the Empire, quit I Bujeba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanastre. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th Fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. The Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Rosaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vane not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vane shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vane, perhaps. Yet surely Lord Lauser will make for a fine emperor. Lauser so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Lauser has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades.
So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabudis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethizite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethizite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard too. Besides, can't they manufacture Nethizite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethizite I hold must be my sword. I will avenge those who have died. And the Empire will know remorse. You even know how to use it? The Garif may know. The Garif people live by the old ways. Magicite lore is a part of their culture. They may hear it, the cry of the Nethizite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Garif. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, you know... The Garif are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess. Ich finde es eigentlich sehr toll, dass er eben auch einfach hätte sagen können, und du, Vaughn, weißt du eigentlich, dass du komplett nutzlos für die ganze Geschichte bist und einfach keinen Einfluss auf irgendwas hast? Das hätte ich sehr lustig gefunden, aber das hat er leider nicht getan. So, was können wir denn bei ihm hier machen? Gibt's da was Neues? Ich kann mir Armor kaufen, was ich vielleicht schon vor 30 Stunden hätte tun sollen. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Wir könnten mal zum Dings laufen, zum Clan und gucken, ob die irgendwas Cooles haben.
War das? Das war nicht hier, ne? Es war hier irgendwo, aber es war nicht unbedingt da. Warte, das kriegen wir hin. Ich glaube, es war hier oben, oder? Somewhere around here. Da. Nice. Gehen wir mal rein, gucken wir mal nach, freuen uns, gehen wieder raus. Hast du neue Monster-Kill-Dinger für mich? Fleißig auf Jagdgruppe. In dem Mondwald hast du den Chaos gemacht. Respekt. Sehr schön. Du hast noch einen Dämonenwald den Chaos gemacht? Ja, ich war echt fleißig. Du beherrschst nun einen Esper? Meine Güte, das wird ja immer mehr. Ein Bade, ich bin und über Legenden ich reime. Für wahr, ich hier klingen über Wesen Geheime. Momentan kann ich dir nicht mit neuen Mobs dienen. Bro, warum muss ich mir meine ganzen Monster nicht selber raussuchen? Und du sagst dann einfach nur, geil, schön, dass du dich drum gekümmert hast. Hier hast du eine Belohnung. Also entweder ich kille ihm die Monster schneller weg, als er sie aussuchen kann, was derzeit der Fall zu sein scheint. Hä? Okay, wir wissen immer noch nicht, was das ist. Oder ich bin echt gut. Oder der Typ ist einfach echt kacke. Trip zur Unterstadt, aber wenn nicht rein. Ich suche gerade mal die Sandsee, weil theoretisch ist da dann auch noch irgendwie so ein Mob-Ding ausgehangen, oder? War das nicht hier? Zum Sandmeer, genau, Sandmeer war das, nicht Sandsee. Ups. Hab ich wohl den Namen verkackt? Ah, das war hier. Dexter, okay. Ja, machen wir. Bam, badam. Okay, das heißt, wir müssen dahin und da können wir uns mehr Infos holen. Das finde ich ziemlich in Ordnung. Derweil würde ich aber sagen, das ist weit genug gekommen. Ich danke daher fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder? Weiß ich nicht. Ich habe einen 24-Stunden-Stream. Ich weiß nicht, ob morgen irgendwas kommt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, mit FF12 reicht's. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ja, verdammt. So, jetzt aber.